Nice background, by the way. Yes, It's almost Halloween, right? yes, it's Ya casi, almost ya casi. Halloween. It's almost. Es una oportunidad muy grande por tener este espacio. Vamos a hablar un poco de todo, pero vamos a comenzar primero con algunos videos musicales, videoclips importantes que has aparecido, muchísimos. Y ahí es donde yo comienzo a preguntarle desde su perspectiva profesional, ya que has estado detrás y delante de las cámaras. Hay dos géneros importantes que son los que más has podido como que dar mucho interés y es la de el artista, el rapero Eminem junto con el cantante de música country Toby Keith. Desde su profesión, ¿cómo describe el haber sido participado en ambas? ¿Cómo es el contraste? ¿Cómo es toda esa elaboración? La voy a complementar. Okay, this first question is a mixed question between John and myself. In part, this is the most exciting part for me because I know you personally for your video clip career, and you had appeared. Oh man, it's a list. It's a very great list. It's a very like mixed list because we see the videos from Eminem, but we can see also the videos from Toby Keith, and I know that in so many artists, the Offspring, that why I'm naming only the rockers because I'm also a rocker, as you can see my T-shirt, but I know you had appeared in country in rap. So tell us, how do you see? I don't know in your profession as an actor, how do you like to work with all these varieties of genres? And I want to ask you from all the videos, what is your favorite participation? Um, it's been awesome working on all these different videos. I lost track of the numbers. My guess is I'm probably at 500, maybe 600, possibly 700 music videos. It's hard to keep track sometimes, and a lot of times I just show up. I don't get the name of the artist. I don't get the name of the video. I just do my job. I live. I'm kind of bad that way, and my daughters all of a sudden will go, "Hey, Dad, you're on TV. Did you know about this video?" And I come out and go, "Okay, play it back. I remember it, but what's the name of it?" So I get to do some of the stuff that way, which is kind of cool. Yes, I've been with some of the biggest stars. We had some cars on the Pink music video. I wasn't actually in it, but I was watching all 4 police cars that we had that day. So that was kind of cool. But Childish Gambino, we're in his. Then, like you mentioned, Eminem, I was in 2 of his videos. One of them was MTV Music Video of the Year. 2003, if I'm not. 2002, 2003. Toby Keith was a couple of years later. Country Music Video of the Year. So I've been very, very, very fortunate. But I would say probably the coolest one that I have recently, or within like the last 5 years, was Billie Eilish. Now, Billie, it was just her and I in the Bellyache video. And she's walking along throwing money and doing her thing, and all of a sudden she comes rolling, she's pulling her wagon and rolls up to me. Now at the time Billie had a couple of songs out, not a big star. I mean, working her way up obviously, and my God, look at her now. I mean, I love her to death. She won 4 Grammys a couple of years ago, another couple of Grammys. The girl is on fire. So and with that, my Instagram went crazy with Billie fans. I probably picked up 3,000, something like that, just to Billie fans. And a lot of them down in your area with Colombia, Brazil, especially Brazil. So a shout out to all my Billie fans. Hey guys. But yeah, that was probably the most iconic because she, like I said, she was just up and coming. I mean, nobody really knew the name. And the video was out for a while, and then all of a sudden, boom. But I mean, one of my very first videos was for Marilyn Manson. Yes.
I mean, Disposable Teens. Are you kidding me? He's a crazy mother. Yes. I mean, I love the video, man. I start with Marilyn, and then I go here and I go there, and all the rappers, and and I'm not a big fan of rapper music. Thank God I've had some pretty decent songs that I've done, so no complaints. But then you go to like LMFAO, Sorry for Party Rocking. Yes. I mean, what a great iconic tune for a party time. So yes, I've loved every step of the music video way. And I never thought of music videos. I watched them back when, MTV had them. But now, it's become a part of my life. And I probably average, I would guess about 2 videos every week that I'm shooting. So that's why my numbers are so high. Wow. But anyways, music videos are awesome. In fact, that's all my memories from that I got. I was skinny, no? I did a performance from Disposable Teens in the college in my school. I remember the original Prankster, the Seven Dust. Oh man, I will love this translation, and I'm so happy because you are like a part of my youth and my childhood in Videoclips, man. But this is only starting. Bueno, John, le tenía que decir que esta pregunta para mí era emocionante porque pues yo lo conocí fue por los videoclips y hace parte de mi adolescencia y de mi infancia. Resumiendo, ha aparecido en 700 videos. Perdió la lista porque es gracioso porque él cuenta que generalmente la hija le dice como que papá te vi en televisión y eso, ¿en dónde? No, te vi en tal video de tal persona. Déjame ver. Ah, sí, ya me acuerdo. Dice que cada fin de semana está grabando 2 videos distintos. O sea, wow. El rey. Claro, la cuestión, y resumiendo porque es una respuesta larga, comenzó todo con Manson. Yo te lo mostré, Disposable Teens. Me encanta esa canción de Marilyn Manson. Dice que es un crazy mother. Bueno, pero que gracias a Manson, dice que es muy gracioso porque él no le gusta el rap, pero he entendido que él apareció en videos importantísimos de rap. O sea, a ver, Without Me, Going. Sí, As Like That, en Childish Gambino. Entonces, la cuestión es que él dice que es bueno que tú hayas mencionado, y buena pregunta, lo dijo, a Eminem y a Toby Keith, porque ambos ganaron video del año en MTV. Cuando MTV era importante, año 2003 y año 2007, si no me equivoco. Sí, pero él dice que es una locura porque, por ejemplo, a veces, o sea, como que a veces lo llaman, por ejemplo, creo que estuvo en 4 videos de Pink, pero como que a veces ni salía, así lo que como que lo llamaban como que ven al. Y él dice que es muy divertido, que él no recuerda que, por ejemplo, para él fue genial después saber que de todo eso apareció con el MFAO, con Sorry for Party Rocking, que tú sabes que se pegó mucho, pero que su video favorito fue el que hizo con Billie Eilish. Fue antes de todos los Grammys de ella. Dice que es un video muy lindo porque aparece él y ella como que lanzando cosas. Y ella confió en él confió en ella. A una amistad, él dice que pues para él fue increíble ver que pues ella haya ganado todo eso. Y él dice que nos da un saludo a nosotros los colombianos y a los brasileños porque increíblemente apenas apareció el video de Billy, 3,000 personas lo empezaron a seguir en Instagram. Y que todas esas personas eran de Brasil y Colombia. Todos los fans de Billy enloquecieron. Y que él dice que nada, que gracias a Billy, y pues gracias John porque ya le hice la pregunta que más quería. El primer aplauso. Sí. First applause of the night. Bravo. Muy bien. Okay. Ahí sí le doy la palabra a César. Dale, César. Ok, gracias. Buenas noches al señor Burke. Yo quiero preguntarle sobre su trayectoria. ¿Qué es lo que ha aprendido a lo largo de su carrera? ¿Qué virtudes ha aprendido desde su primer película, que es Dos Up, hasta la última, que es The Chain? Ok, no tengo el IMDb, pero voy a preguntar. Okay. This is from César from Mexico, and he wants to know what are the virtues that you had learned from your first role on a movie, that is The Chain, yes? The Chain es el primero? El último. No, el primero es from your first movie to The Chain. Ah, sí. Ajá. My very first movie I got hired for was Atomic Blue, Azul Atomico. It was for the Spanish audience, Mexico mostly.
because the Lucha Libre down there, they had this folk hero, I guess you'd call him, imaginary, not sure if he's real or not. And so he's there to save the day. Well, a wrestling promoter came to me and says, I want you to be the bad guy in this movie. I want you to be Tex. And all you have to do is beat up, kidnap, and kill Mexicans in LA. Okay. Sure. Don't kill Cesar, Don't please. kill me, please. I want to live. And what have you learned since that role to the latest, to the Shane and to the latest? What are the virtues that things that you learn as a person? Yeah. I just finished 2 days ago on the Noodles of Nudeland. Ooh. Now I'm playing a cop as normal, a police officer, and I go in and to a clothing optional place and arrest a guy for being naked. And then we move to another country. I'm in office, the same cop, but different uniform, and I arrest a girl for being naked. Oh my God. And then later on, I come in a third uniform and arrest a guy for having clothes on. So kind of a goofy idea, but that was the Noodles of Nudeland. Wow. And like I said, I think 2 or 3 days ago, I just finished that one. So that was kind of fun. Ok. Bueno, César, tal vez no respondió lo de los valores, pero entiendo su respuesta. Okay. Porque dice que, es más, mire este datazo. La primera película, yo creo que está hablando de él como protagonista, porque obviamente ya saben muy bien cuál otra película pues fue la que apareció en el 94, 95, pero dice que su primera película como protagonista fue la de Atomic Blue, Mexican Wrestler, y él hizo The Teds. Y es increíble porque fue para la audiencia latina, y el papel de él, que era el malo, porque ¿cómo te digo? Este wrestler, este luchador que aparece acá, el mexicano, es un personaje ficticio. Digamos que tal vez podría ser como el nuevo Santo o el nuevo Blue Demon, y él es el malvado tejano que está matando mexicanos. Entonces, como que wow. Pero él dice que su último rol es que es increíble. Hace 2 días terminó de filmar su última película y ni siquiera aparece en IMDb. Se llama algo así como The Noodles of Nudeland, algo así como que los locos del mundo del desnudo, e interpreta a 3 policías. Y es muy loco porque él es él, pero con 3 uniformes distintos, arrestando a gente desnuda en distintos países. Él dice que es una idea muy loca, pero yo creo que yo le capto acá la respuesta si se habla de valores. Es que todo es inesperado. O sea, mira los personajes. O sea, es que es increíble que nos cuente que cada 2 fines de semana graba un video. Cada fin de semana graba videos y acabó de hacer su última película. Hace 2 días, sí. Wow, increíble. Wow, eso es de admirar. Muchas gracias, sí. Y Andrés, ya tienes la pregunta correcta. Sí, okay. But I really want to ask you, I know that many people ask you this, but we really want to know what means to you. Yes, how was your experience behind the camera and in the camera in that famous scene in The Wedding Singer with Billy? Just tell us, man. You had from Billy Idol to Billie Eilish, no? That's crazy. Tell us. I was very honored. I auditioned, and I had to audition twice that day. I had to come back like 4 or 5 hours later to audition for the director. I think it was 28 days later, they called and said, you have the job. Well, in our business, we know within a day, maybe a week, not almost a month. I'm like, job? What job? And then they said it like, oh, okay, that's right. Well, originally it was written for somebody else, and they gave it to Billie Eilish, which made sense with White Wedding, Adam and Drew, Robbie and Julia getting married. But I remember reading the script and go, oh, this is such a chick flick. Well, it became huge. It's like one of the famous one-liners out there, which I'm very proud of. It was
It was a fun day. It was definitely way up the ladder for me, and I was very, very thrilled to get the job. And the cool part is they still pay me. I get 4 checks every year for, it's been what? I think I did 95. 95? Yes. Let me see. No, you can always, 98. 98. Okay. So, all these years, 4 times a year, every 13 weeks, I get a check. Some are big, some aren't so big. So that's very cool. I would like to have a whole bunch of them, as we all would. But a quick story about the Wedding Singer set. That was all on a sound stage, of course, with the big airplane in a stage. But my trailer was outside of that stage, and my window overlooked the clock tower from Back to the Future. So it's like, okay, this is really cool. Now I'm filling out my paperwork, my contract and everything, and I'm sitting at a table outside my trailer, and the tram goes by because it's at Universal Studios. The tram goes by, and I hear the guy talking about this, and there's the clock tower, and look at him. Is he scary? I wonder what he's doing here. And I realized many years ago when I was young, I was on that tram driving around, and now I'm on the other side. So that, that makes the whole world come back to, everything. And that was probably the coolest part of all of it. Oh, that's beautiful. Oh, van a amar esta respuesta, la van a amar, la van a amar. No, yo la amé. Gracias, John, porque tú sabes muy bien que tú sabes, ¿no? Que yo adoro las cintas de Dan. Dice que es muy loco porque él audicionó. Generalmente cuando una persona le dan un rol en Hollywood, te dicen al otro día. Y él había audicionado hace un mes, 2 veces para ese papel. Resulta que al mes lo llamaron y dijeron, te dimos el papel. ¿Cuál papel? Era ese. Es muy loco porque hay 2 anécdotas muy graciosas. La primera es que no se tenía Billy Idol para esa escena. Recordé incluso que Jan Birch estuvo también con un video de Billy Idol. Pero como la canción White Wedding iba perfecta, entonces le hicieron la escena a Billy, listo. Al estaba leyendo, esta es la anécdota más bonita. Todo se grabó, bueno, obviamente eso es de Universal Studios, y todo se grabó fue como una especie de, o sea, se construyó el set del avión, pero obviamente pues no es un avión real, ¿no? Igual ustedes saben que se suponía que era una escena que se pasaba de primera clase a clase, sí, normal. Bueno, es muy loco porque al lado de donde él estaba firmando, porque él estaba en el tráiler, y justo ese día te dijeron como que, bueno, este es tu día, firma acá el contrato y vas a grabar la escena que se convirtió en uno de los one-liners más famosos de la historia del cine y lo sabes. Es el de, no se metan con Billy. Bueno, lo que es con Billy es conmigo, creo que así. Es muy loco porque él dice que había 2 datos bonitos. Al frente donde él estaba firmando estaba la torre de Volver al Futuro, la del reloj. Wow. Okay. Pero lo más increíble es lo siguiente. Resulta que dentro de esa torre está la oficina de Universal Studios. Y es muy chistoso porque estaba pasando, era un día normal, estaba pasando el bus que hace los tours. Y él dice, miren a ese señor, está asustado. Pero él no sabía que era él porque él estaba leyendo el contrato, claro, porque es un contrato grande, es una gran película. Y él después se acordó y dice, un momento, yo cuando era pues más joven, yo estaba en ese tren mirando a la gente, pues a la gente que estaba acá, y ahora ellos me están mirando a mí. Dice que eso significa mucho, aparte que él cuando leyó el guión se rió, porque dijo, pero si esto es una comedia para niñas, esto no va a funcionar, y pues obviamente funciona a un nivel tan grande que cada año recibe 4 cheques por esa película. Wow. Desde el 98 sigue recibiendo regalías por esa línea. Business. Y lo más bonito es que, oye, no, espera, ¿qué era lo que iba a decir? Se me fue. Recuerda. No, yo creo que con esa historia. Atrapa. No, con eso, era con eso. Pero no, es bellísimo. Increíble anécdota, increíble experiencia. Además, sí, allá hablando del tema musical, del tema de la actuación, vamos a hablar de Outrageous. Alright. Eso sigue bastante. Ahí sí vamos entre todos como equipo
apoyar a Sebastián, quien no está acá, pero vamos a hacerle la pregunta a través del wrestling, y es, ¿cómo se originó y evolucionó Mr. Outrageous. Outrageous? Gracias. En la lucha libre profesional, al ser una leyenda en una década de los 90 a los 80, al enfrentarse ante íconos como Ultimate Warrior, Dusty Rose, Saba Simba y Legion of Down. Okay, you know that this was coming. This is from a friend called Sebastian that he's traveling. Oh, so sad because he really want to be here because Sebastian and John Hatenjo are here now for their wrestling career, and we want to know how how was the beginning and evolution from Mr. Outrageous? That I know that sometimes in the works that you made in videoclips and movies, you also appear as Mr. Outrageous, like in the video from original Praster. But okay, how does character appears in the wrestling and how does become a legend from one decade to the 80s to the 90s, fighting against Ultimate Warrior, Dusty Rose, Saba Simba, Legend of Doom? Tell us, man. Very athletic background, which helps. But I started off in Golden Glove boxing. And being a boxer, I won the Minneapolis championship 2 times, went off and did not make it past the upper Midwest, which is 5 or 6 states in the US in the middle. So I did that. Then I went off to the basically underground boxing, street fight, bare knuckle, From there, I went to karate, where I did karate for about 5 years, and then moved into wrestling. Now, luckily, with all my ring experience, I was able to become a wrestler quicker than most people. But it took me 8 years to win my first championship. It's just a lot of hard work, a lot of dedication. You don't take time off. I mean, when we're injured, we still have to work. So that was the biggest thing. You keep going and working harder and harder until you achieve whatever goals you want. And mine happened to be 16 different championships. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tienes que hacer un pantallazo de eso después. Eso se va a amar. Now, this is the very first one that I won. I held this for about, I think, 5 years. I lost it a couple times, but was able to get it back. And then I walked away from this company because normally when you lose, the winner takes it right there. This company ended up folding. So the guy mailed it back to me, says, "You were my longest running champion. Here, this is yours." So that's kind of cool. So I've never had it redone. It's getting kind of old and it isn't as shiny as it used to be, but it's still kind of cool. It's beautiful. Wow. Oh my God. No puede ser. This one's the USA championship. Yes. And I won this up in Alaska when I was up there. So it was the AWA, the Alaska Wrestling Alliance. Oh my God. And so that was, another nice achievement. This was, I think, belt number 13, I believe, that I had won. So anyways, yeah, that's kind of cool. And Oh my God. Viejos tiempos. Oh no, Sebastián está llorando, le creo. No puede ser. That's the picture. Sí. Now, this belt was for the winner. There were 16 guys in the ring at one time. It was just a big fight, a solid brawl. And I trained for 9 months. Wow. 9 months I trained for this. I was up to 10 to 12 miles every morning. I would go out at 4 a.m. and train. And luckily, I was in pretty good shape. I wasn't in great shape. I thought I was better. I wasn't.
it came down to the end where I had 2 tag teams against me, and one of them was from Mexico, and they were very good, but I weathered the storm and was able to win. So I beat 15 people in about a 20 or 25 minute match. Oh my God. So, John, le digo que se conecte y se Oh, conecte. espere. Oh, wait. Wow. oh, and this is another UWF. This is a tag team belt. Ajá. So, and this is actually the heaviest and the biggest. And Oh my ¿Japón? God. ¿Japón? Sí, Japón, mire. I happened to break it, from hitting somebody in the head because they thought they were smarter than me. So I whacked them on the head and put them to sleep. Oh my God. Wow. Okay. Oh, and Yes, of course. Yes. You had the coolest t-shirt. old school WWF. Yes. Yes. Okay. De esas ligas menores, él pasó a hacer boxeo puño limpio, bar and knuckle. Y después karate. Gracias a ese pasado, él pudo entrar rápidamente al mundo del wrestling. Resumamos, porque es que, o sea, me emocioné tanto que creo que no recuerdo todo. Sé muy bien que, bueno, por ejemplo, la primera que mostró sí es el primer título, Wow. que él ganó. Déjame acordarme de unas porque es que me emocioné mucho, en serio. La que hubo una que fue un Allien, él venció a 15 personas en 24 minutos. No mames, Dice como que dice eso se César. debe a que él se paraba todos los días a las 4 de la mañana a entrenar, a correr. Y eso que él es muy consciente, porque él nos dice que incluso él sentía que podía haber estado en mejor forma. O sea, estaba en muy buena forma. Pero él decía, yo puedo estar mejor. El tag team, que es la más pesada, la última, lo ganó porque obviamente él estaba, pues Canadá y Estados Unidos versus el extranjero. Lo ganó porque el contrincante lo golpea en la cabeza, sintiendo que así lo derrota, y Al dice, ¿qué? No, tú te crees más inteligente que yo, y Al lo termina golpeando con un objeto en la cabeza, y eso le permite ganar ese tag team. Ya me acordé, uno de los más importantes, el segundo, lo ganó en Alaska, en la Liga de Alaska. Wow. En Alaska. Y ese fue, digamos, como el primer título grande de 16 títulos que ha ganado. Y lo increíble es que no, o sea, estoy tan emocionado, pero yo creo que con eso resumí todo, porque él lo resume en todo de que nada, pararme a las 4 de la mañana, tener un pasado de boxeo y de karate, y pues es que sin palabras, yo creo que eso habla por sí solo, lo que nos mostró, es el mejor momento. De México, ¿no? ¿Dijo algo también? Claro, también. Claro, sí, entre los que 24, que entre el día de los 16, dice que el peleador más complejo fue un equipo de mexicanos, incluso, que fue lo más duro, que había que decía que por eso respeta mucho a los luchadores, y yo sé también que hay muchos de México que están allá, o sea, creo que está La Muerte, yo no me acuerdo cuál más, pero él dice que no, que fue capaz de vencer, es que no me las creo, 15 en 24 minutos, ¿cómo? Wow. Wow. Ahí vamos a complementar ahí con esta pregunta que es bastante importante y es la más difícil para él, y es de los 16 títulos mundiales como Time World Champion Pro Wrestler, ¿fue reinado, fue mágico y reconfortante para la carrera? ¿Reinado? Ok. Sí. From the World 16 titles as a Time World Champion Pro Wrestler, what was the most magic, man? Tell us. And comforting for your career. That's the answer. I'm sorry, what was the most memorable? Yes, the most magic and comforting for your career. Probably my hardest match was against the Ultimate Warrior. He picked me up like I was a baby. He threw me, unbelievably strong. But I've been fortunate. I worked with Andre the Giant, Big John Studd, some of the biggest, baddest guys in the business.
So they all had different parts. I loved my matches with Big Boss Man. He was very cool. Dusty Rhodes, I mean, very iconic. I mean, my God, what a, superhero, Dusty Rhodes, And so, yeah, each part had some very, very cool stuff. I worked with the Rockers back when they were brand new. They looked like they were babies. They looked like they weren't even 18. So many great memories, and I'm very blessed to have worked. I did, I think, 5 or 6 years with them. Ok. Y de atrás para adelante, fueron 5 o 6 años. Dice que trabajó con los Wackers cuando tenían 18 años y se veían como unos bebés. Obviamente, Dusty Rhodes, que era visto como un héroe. La pelea contra Yes. La pelea contra Big Boss. Muy bien. Dice que fue genial haber trabajado incluso con Andrew Giant, pero que sí, que la más memorable, porque fue increíble. Él dice que lo arrojó como un bebé, dice así, pues fue con la Ultimate Warrior. Tú te acuerdas muy bien de ese movimiento final. Dice, estaba asustado, o sea, en realidad fue una batalla durísima, pero él dice que se siente, es reconfortante, o sea, estuvo 5 o 6 años en eso, o sea, imagínate esos nombres, y él estuvo ahí con ellos, y no solo hablemos del hecho de contra quiénes, sino los compañeros de tag, o sea, él hizo equipo con Andre Men, o sea, a ver, wow. Wow, yo quedo sin palabras y lo más importante ahí es felicitarlo nuevamente. No. We are speechless and we got to clap you for the second time. But yeah, no, thank you, man. Ahí yo creo que vamos con las 2 últimas preguntas, lo más importante. Para mí, lo que le siguen en sus próximos proyectos, ¿cuáles son lo que se viene? Porque yo escuché que hay Hollywood Werewolf y otros, y el de César la puede complementar junto conmigo para que recuerde épocas de Vietnam. En toda su historia de vida me encontré con este proyecto, Alien Danger. Se me hizo muy cool, muy disparatado, y quisiera, bueno, que nos hablara de este proyecto y si hay alguna plataforma donde se pueda ver, porque tengo muchas ganas de verlo. Solamente encontré los trailers, los avances, y pues sí, y quisiera que nos hablara cómo fue trabajar acá, porque se ve increíblemente cool y loco este proyecto. No, y yo también voy a complementar, porque tengo que preguntarle a Killjoys. Okay, for the final question, there are 3 in one question. Okay. We want to know what I know that you told us about the latest project that isn't even in the IMDb, but what can you tell us about the next projects that you will show? We know that there isn't even a new werewolf, Hollywood Werewolf. Okay, tell us about your next projects. Cesar wants to find this movie, Alien Danger, because we admire James Balsamo. James Balsamo is one of our heroes here, and he didn't find that movie. So, where in which streaming service we can see it? And I want to ask you even if you can tell us. I know that you appear in many movies, but your participation in the saga Killjoys, because it's a saga and you got a character. It makes part of all those movies about killer clowns. So tell us. Okay, Alien Danger is not out yet. In fact, I think they were filming little parts even today or yesterday. Oh my God. So they're basically piecing that all together. The guy that does that, I'm actually on Monday, this coming Monday, a few days, we're at the Man Chinese Theater on Hollywood Boulevard in Hollywood, showing one of his other movies that I was in. So he's working on 2 or 3 movies at the same time. Oh my God. So how he keeps track, I don't know. But, like one will be almost finished, one will be brand new, and one will be somewhere in the middle. And he's constantly going like that. Most of his things, I believe, are sold in Walmart here in the U.S. and Best Buy, things like that. I know they have pre-orders, and for those that can find him on Facebook, it's James
Balsamos, Balsom. AMO. Yes, no, James Balsamo is one of our heroes, man. Yeah. So this movie, the other movie that you mentioned is this movie and Hollywood Werewolf, but are the both projects from Hollywood Werewolf is not out yet either. He's still working on that. And and so what's the project that you are going to premiere in the Hollywood Chinese? What is the name? that is It Wants Blood. Yes. And I actually play a guy, and I talk to, the star. And yeah, it's just, they're fun, they're campy, they're crazy. The Killjoy movies, I think you can get those online. In Tubi. Through Full Moon Productions. Full Moon is all one word. The Killjoy 3 we shot in China. Ooh. We flew to Hong Kong, took a train into China, and shot in a studio there. So that was very, very cool. And then, we have Killjoy 4, which is Killjoy Goes to Hell. Mm-hmm. And that's where the devil is playing the judge, and Killjoy is in trouble because in 3, the girl got away. And, as clowns, we can never let them get away. And then Killjoy 5 with Psycho Circus, where just all sorts of crazy stuff happens. Wow. Ok, bueno, John, mira lo increíble porque esto es exclusivo. Exclusivo. Okay. César Sí. dice que incluso hoy se estuvieron filmando escenas de Alien Danger porque Alien Danger sigue en proceso. Oh. Wow. James Balsamo está produciendo al mismo tiempo tres producciones con Al. Dice que el estilo de James es así, increíble. Este lunes es la gran premiere en el Hollywood Chinese Theater de It Wants Blood. Wow. Al fin sale. Okay. Yes. Wow. Y bueno, las tres producciones son Alien Danger está en proceso. It Wants Blood se va a estrenar al fin. Y Hollywood Werewolf es otra producción con James Balsamo que está haciendo. Dice que es muy loco porque él sale una producción a la otra. Eso es lo que nos puede decir así porque yo sé que hay muchas más producciones. Claro. Lo de los Killjoys, yo no sabía. Todo fue grabado en China. ¿China? Oh. La cuarta, esto que es Goes to Hell, es que es muy loco. Spoiler. En la tercera dejan escapar a la persona que no dejan escapar. Y en la cuarta el diablo es el que tiene que juzgar a Killjoys. Y se viene la quinta que es Psycho Circus. Psycho Circus. Oh my God. No, yo creo que ya sin palabras toca aplaudirlo. Circus, la quinta. No, bravo. Bueno, voy a pedir las redes y la foto. Sí. Las redes y la foto. Ok, Al. Final. Telos. Alien Danger. We actually Alien Danger is done. We filmed Alien Danger 2. Now they gave us money to make a kids movie out of Alien Danger, and I see my character behind you. Yes, César. Yeah. But we had to do a very clean version. Alien 1 is an R-rated, lots of chi-chis. Yes. Naked chi-chis. Yes. Where Alien 2 had to be a kids movie, so we had to keep it very clean. And we do a lot more fun things and, stuff like that. So there's two different ones. Alien Danger 1 will be out probably within a few months, where number 2 will be probably 6 months. Ok, bueno, César, como lo oíste, Sí. se está haciendo el Danger para niños, que la primera tiene muchas chichis, pero recuerda otra cosa, ¿quieres ver? James Balsamo tiene todo subido a su página. Yo sé que en Tubi hay muchas producciones de Balsamo, pero de hecho yo estuve metido una vez en la página de James Balsamo y sí, él todo lo sube ahí porque tú sabes muy bien que él todo lo produce vendiendo películas antiguas. Por eso es que él tiene el dinero para hacer eso. O sea, es que es increíble que se está terminando el Danger hasta ahorita y ya le dieron el dinero para hacer el Danger 2. Hola. Sí. Bueno, voy a decirle el saludo, la foto y todo. Yes. Ok, Al. Okay. Finally, this is the camera. Send a hi to Colombia, to Mexico, to the channel. Give us your social media so people can follow you. And we are going to take a picture to show to the people.
But the camera is yours, man. Hey, I want to say hi to everybody in Colombia. Thank you, thank you, thank you. I hope to get there someday. I have not done any of South America yet, but that is on my schedule. And I'm hoping to actually do it with Billie Eilish when she's on tour. So I would come out as the policeman for that. So that's what, that's my hopes there. My people have talked to her people, and, we'll see what happens. But no, I'd love to come down, visit your country. And if we happen to get together, I guess we have to go have a drink. We need to drink. Here, we call it aguardiente, but I prefer the beer. The beer. We got excellent beer. John, que si él viene a Colombia, está hablando con la gente de Billie Eilish, porque se viene el gran tour. Y hoy es muy probable que lo vengan acá haciendo el personaje de policía. Él dice que si viene quiere tomar cerveza con nosotros. De una. Y give us your social media so the people can follow you. You can find, if you have Facebook, there is a Mr. Outrageous page. But also Al Burke. I don't know what my numbers are on that. But I'm holding a baby tiger because I work a lot with animals. Also for Instagram, it's Albert4782, I believe. Same thing. I believe I have the tiger in that one also. And we also checked you got like a link to a website. We checked that website. The website I haven't gone to in a while, but there's a MrOutrageous.com. And then there's also a Mr. Outrageous at free servers that has a lot more pictures. Yes, we searched that. So, I have different ones like that. What I can do also is I can get your, maybe I can send it to you through Instagram, but I have a list of many, many things that I've done. I try to keep it because there's been so many, it's hard to keep track. But a lot of the fun things, so if you want to go through and check it out, or maybe, did I already send that to you? Oh my God, gracias Al por esta oportunidad. Fue lo mejor, excelente. No sé, dinos una frase de lo que recuerdas de Al Burke y inspíranos. Okay, thank you so much, Al. And to end this, tell us a phrase from Mr. Outrageous or from Al Burke, a phrase from inspiration. También, si quiere. Or you can wanna say something more about Alien Danger, go ahead. The only phrase I like is, if you want it, you better work for it. This ain't no freebie, boys and girls. Lo quieres decir por él. Esto no es gratis, chicos y chicas. Wow. No, cool. Perfect. Gracias, Al, por esta oportunidad. Thank you so much. Fuiste muy amable y bueno, muchas You're the gracias. man. Guys, You're it was Mr. a pleasure Outrageous. meeting all of you, and hopefully I'll see you in Colombia. Yes, we need to drink beer. Yes, obviamente. Oh, but only one. Only one, yes. But... Okay, thank you all. Gracias. Bye-bye. Have a good night. Good weekend. Thank you. Me too. Also, Bye-bye. 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 Hey, don't forget to follow your son, Facebook, Instagram, and Twitter.